Hoje, falar sobre, hoje, mais de 91.000 soldados, alemães, condições, desumanas. Após, rendição Stalingrado, os mesmos, enfrentaram fome, hipotermia, doenças e vários abusos, sob custódia soviética, EU, convido, para assistir, esse documentário ao final, não perder. Nino perdeu na. Preparados, o pacto de na, agresso eo papel de Polónia. Cabo, Polónia. Apesar de tudo. Entre comunistas e nazistas, existia. Acordo específico para que a Alemanha e uno. Soviética no se atacazam, esse acordo fico. Como pacto, Ribbentrop-Molotov. O nome foi dado, homenagem, aos ministros das Relações Exteriores, dessas duas nações. O acordo questo foi assinado 23 de agosto de 1939 e dividia as influências alemãs e soviéticas nos territórios da Polônia, Lituânia, Letínia, Estônia, Finlândia e Romênia. A idea que além de no se atacaram direta os dois governos, também no impedissem MQ se aliassem com outros países inimigos obviamente esse pacto não portou por muito tempo na el foi descumprido por el pelo. Hitler 1941 quando a invasa alemã na União Soviética teve início ali naquele momento comecamos a veros momentos mais brutais e decisivos da Segunda Guerra Mundial. A invasão alemã na União Soviética. A fora cal, bárbaros, não podemos falar da invasão nazista na União Soviética. Sem ser a famigerada operação barbarossa, a final foi atrás. E após ela que todos os atos ocorreram na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Ela teve início 22 de junho de 1941 e foi uma peca fundamental na estratégia alemã para os desdobramentos do combate primeiro lugar. Hitler vislumbrava a União Soviética como uma amiga significativa ao domínio alemão na Europa Oriental. Ela acreditava que elimino essa amiga poderia solidificar a posição do Reich alamo toda a região além dizoe ideologia nazista via os eslavos como rocas inferiores e a expansão territorial para o espaço vital alemo estava intrinsecamente ligada a esse viso outro motivo crucial para a invasa foi a busca por recursos na que oferecia vastos recursos como, por exemplo, terras agrícolas férteis, depois menor extensas áreas florestais, isso fazia com que os nazistas pudessem pretender explorar para sustentar o esforço de guerra alamo e alcançar uma maior autossuficiência. O anticomunismo arraigado na ideologia nazista também desempenhou papel significativo. Hitler esperava desmantelar o comunismo na União Soviética, vendo a eliminação do governo soviético liderado por Stalin como passo crucial nessa direção. E como falamos anteriormente, todas as outras batalhas entre nazistas e soviéticos território oriental ocorreram após essa operação, mesmo que oficialmente ela tenha se encerrado no final de 1941. Uma dessas operações que ocorreram pouco depois foi a FAO como vamos falar a seguir.
O que foi af blobom, no calar do vario de 1942. Qua. As forcas alimas loncarum uma ambiciosa. Offensive na frente oriental essa. Offensiva foi denominada de Opera Azul fao focando. No ceder sol da União Soviética. Os alimas, visavem. Capture dois objetivos, cruciais, o Rio Volga e Rica. Regio Petro Lifaveta. Duca caso, a conquista desses pontos estratégicos. Representaria uma derrota decisiva, para, as forças soviéticas. 6 meses, após o seu início. A chamada Apuração Azul. Revolução não como. O triunfo esperado. Pelos alemães, mas sim como. Dos maiores desastres militares do século o épico confronto. Ko. Uma cidade remota. As margens do Rio Volga transformas no cenário sombrio. Onde quais, to milhões. De pesos to milhões de vidas encontrarão, o seu eterno. T. Descanso M2 de fevereiro de 1943. A capitulação do sexto Stalingrado. Foi oficializada marcando o fim das tiroteos e o termino da batalha mais sangrenta da história da humanidade. O desfecho da batalha. Duque supera, TRS, cenário. De desuic, privaco, fome e frio lingrado. O destino, das, 91. 0 soldados, alemães sobreviventes ao cerco era sombrio. Cuso sofrimento persisto alem. Do campo de batalha condenados ananos do cadaveiro os soldados alemães. Sobrevivente, enfrentaram, a dura realidade de travel, her no solo soviético para. Reconstruir a nação que tentaram conquistar, a maioria deles nunca regressaria, duxando legado, de tragédia e sofrimento, no rescaldo da batalha. Mais brutal do século mas por que atacar. Stalin, uma boa pergunta, nur a escalaha de Hitler. Atacar, Stalingrado, durante a Segunda Guerra Mundial, foi guiada por uma complexa combinação de fatores estratégicos, ideológicos e simbólicos. Stalingrado, situada às margens do Rio Volga era uma cidade de importância estratégica e industrial. Para os soviéticos, primeiramente o simbolismo ideológico desempenhou papel crucial o nome da cidade dedicado ao líder soviético Joseph Stalin. Conferia valor simbólico especial. A conquista de Stalingrado seria uma maneira de Hitler minor a moral soviética e impactar psicologicamente o regime comunista. A cidade também era ponto vital para os soviéticos conseguiram acessar os campos de petróleo que estavam espalhados pela região do Caucaso. Hitler acreditava que conquistar o local também facilitaria o processo de autossuficiência do terceiro Rix economicamente falando e também na manutenção de guerra. Ativamente outro ponto relevante era tentar impedir que os homens do exército vermelho pudessem abastecer as suas tropas de que geralmente a cidade era ponto fundamental para os transporte de suprimentos para os militares de Stalin. Hitler acreditava que vencer a batalha Stalingrado também traria uma redução significativa no contingente de tropas inimigas e encurralar os soviéticos e destruir o maior número de soldados possíveis. Nenhum desses objetivos foi alcançado. A operação arano lancada pelos soviéticos acabou sendo crucial para derrotar os nazistas na frente oriental e vamos falar mais sobre
isso, agora, na sequência. Do vídeo fique, antes, de seguirmos, enfrente, e eu quero ter certeza de que voca esta conosco. Comente, a frase quero, mais, historia, a supa, rápido, e, assim, voca, ajuda. No alcance do nosso vídeo, ne anda vai poder ficar fixado nos comentários, demonstrando a sua presença aparaco. Arano, a haparacao, Arano, representa capítulo crucial na história da Segunda Guerra Mundial, sendo uma resposta estratégica magistral das forças soviéticas aos avancos alemães na frente oriental, lancada em 19 de novembro de 1942. Praca foi concebida como uma contraofensiva para counter o avanco alemão que iam diarcao aos campos petrolíferos do cacos hactos petrolíferos do Cáucaso. Objetivo associado a non blau alima justamente a praque sutada anteriormente ocn da a praque Arano era cercar as forças alimas que estavam firmemente enraizadas nos combates pela cidade de Stalingrado. O planejamento estratégico meticuloso liderado por comandantes como George Zhukov envolveu uma manobra pinca com ataques convergentes nas extremidades norte e sul do saliente alemo Stalingrado, na Pacao Nortes, frentes soviéticas do oeste e do dom Lankram. Ofensivas coordenadas enquanto que ao sul, as frentes do sudoeste e do sul realizaram ataques simultâneos a superioridade numérica e as táticas inovadoras soviéticas foram fundamente para superar as defesas da Alemanha, o êxito da Operação Arano foi notável. 8 meados de dezembro de 1942, as forças alimas Stalingrado foram totalmente cercadas levando a rendição de aproximadamente 300 soldados do Ixo e seus aliados. Essa rendição mágica representou uma das derrotas mais significativas do Ixo durante a Segunda Guerra Mundial. O lema de reverter o avanco alemão na frente oriental a vitória, a meio mafreca Arano tive implicadas mais amplas no curso da guerra. Esse triunfo soviético marcou ponto de virada estratégico e contribuiu para uma mudança geral em favor dos aliados. A operação Arano não apenas destacou a habilidade estratégica dos comandantes soviéticos, mas também se tornou marco na narrativa da resistência e da vitória sobre as forças do Ixo durante esse conflito global. O que aconteceu.com. Os prisioneiros alemães, os destinos do cerca de 91. 0 soldados, dos alemães, capturados, em Stalingrado. Após a rendição revelam uma narrativa complexa e desafiadora pontuada por privax extremas e as vicissitudes da história pós-guerra. A captura do sexto exército alemão em fevereiro de 10 de 1966 pelos soviéticos não apenas marcou uma derrota militar significativa, mas também desencadeou período difícil para de guerra. Durante o cerco de Stalingrado, os alemães enfrentaram condições terríveis desde o inverno rigoroso, a escassez de alimentos e Munich's a rendição embra colocação fim aos combates do início a uma nova fase desafiadora. Os prisioneiros foram levados para campos soviéticos feitos para presos
de guerra en defalte. De recursos as condições precado, aram parteo, vercado, ram part de uma. Realidade cotidiana como aram, as extratores das, pris soviéticas para os alemães durante a grande guerra patriótica. O conflito entre a União Soviética e os nazistas, how uma crenca comum. De que os prisioneiros alemães aram, enviados, diretamente para os, Jula os, centros, prisiones, soviéticos, no entanto. Essa percebe quo, prejudicera, contextualiza, aqui os, centros de detenção, soviéticos também. Abrigavam indivíduos acusados de crimes como sabotagem, espionagem, roubo qualificado, e aqueles condenados por crimes políticos. Diante des, cenário M10 jobai sishri, onk, vd. A comissariado. Do povo para, assuntos internos, estabeleço, a chamada diarqua. Principal para prisioneiros de guerra e internados essa entidade ficu, encarregada da construca, do transporte, do alojamento e também, da guarda de campos, de trabalhos forçados, dedicados exclusivamente, a prisioneiros de guerra alemães, e os seus aliados entretanto nos primeiros 2 anos de sua existência essa dir de assuntos dos prisioneiros de guerra enfrentam desafios logísticos e externos significativos, escoceses de mão de obra dificultu, a construca simultânea de vários campos, todo o país além de su. A incerteza militar na frente tornava difícil para as autoridades determinar exitos campos dss campos de acordo.com estatísticas apresentadas por Gregory Kev historiador militar russo entre junho de 1941 e junho de 1942 o exercito vermelho capturou pouco menos de 20. 0 prisioneiros de guerra no entanto após a batalha de Stalingrado e ofensiva soviética na região do Don esse número tive a momento significado entre junho e dezembro de 1942 atingiu pouco mais de 170.000 e entre janeiro e junho do ano seguinte aproximadamente 365. 0 prisioneiros alemães foram capturados. Esse aumento na quantidade de prisioneiros alemães demandou a criação de novos campos de prisioneiros, especialmente nos territórios reconquistados pela União Soviética, a divisão administrativa dos campos prigione expandiu-se, exigindo a organização e a distribuição desses campos por macrodos tomando Stalingrado como exemplo. A cidade estava confinada a região do Volga que abrangia os 16 administrações de campos e 135 campos de trabalhos forçados, no caso específico de Stalingrado. Foram estabelecidos 40 campos improvisados de distribuição de prisioneiros, dos que 27 estavam localizados diretamente na cidade desses campos evidentemente tornaram-se o destino imediato dos prisioneiros feitos após a rendição do sexto exerto exceto pelos archesi genere e pelo marecho pelos que foram transferidos para campos destinados a hierarquia militar superior m. Outras regiões como J. mencionado anteriormente. Na região de Stalingrado, a União Soviética implementou campos de distribuição de prisioneiros destinados a serem locais de transito temporal. Horário as dificuldades estruturais bom de inicio a cinco era confinar todos os prisioneiros.
na regio de Stalingrado, visando fast class iniar, rapidamente os trabalhos, de reconstruca, na cidade no entanto devido, es precarias condições, físicas, dos prisioneiros, soviéticos, optaram por realocados, nos campos, mais próximos, sendo, eles Beketova e também Krasnoarm, Mesk esses, snow os, maiores, abrigando cerca de 70. 0291.000 prisioneiros de guerra. A escolha dos laquis foi realizada de maneira precipita de ministrica soviética, resultando no alojamento inicial dos soldados. Soldados, alemães, estruturas, decadentes, cabanas e quaesca. Edificax enda de pieza deciso apressada, e falta de preparo. Logistico explicam, parte elevada. Taxa de mortalidade entre os prisioneiros do sexto exodoa, que estava entre as mais alta de fato, resumo. No inicio de ellos a União Soviética, enda no disponha de campos de prisioneros, de guarda adequados, para acomodar contingente, ta numeroso. Essa carrança, estrutural contribui significativamente para as adversidades enfrentadas pelos prisioneiros. Alemães agravando as condições de precárias MQLs se encontravam as andas de mortes de prisioneiros além da as causas de alimentos dos problemas logísticos e cus problemas sanitários enfrentados nesses locais pelos prisioneiros de guerra. Devemos também lembrar que o clima não era nada agradável para os alemães. Na muitos acabaram sofrendo, com as consequências físicas e mentais de carência do forte inverno russo. Isso pode ser observado, especialmente nos primeiros meses do ano de 1943, a falta de assistência médica adequada aliada a no trabalho forçado extenuante resultou número alarmante de mortes. Muitos prisioneiros sucumbiram a doenças, exausto e também exposição ao frio implacável. Beketova, por exemplo, cerca de 27 prisioneiros já haviam falecido 8 meses de junho de 1943. As mudanças nas condições de trabalhos forçados e também nas estruturas passaram a ser observadas a partir de primavera do mesmo ano. Augusta Soviética adotou uma nova abordagem tendo primeiro de marco uma diretriz que divergia do plano inicial ao invés de concentrar todos os integrantes do sexto exército na região de Stalingrado, como que se a realocar alguns para outras partes do território. Essa mudança visava uma distribuição mais eficiente das atividades laborais direcionando os prisioneiros proximidades dos já existentes com uma minoria permaneceu nos arredores de Stalingrado, imediatamente iniciando esforços para limpar e reconstruir a cidade. Os selecionados para a transferência iremos sua maioria transportados vegs de gado, enfrentando irregularidades no fornecimento de alimentico ao longo de todo o percurso. Essa reorganização representou capítulo adicional na complexa narrativa de condução dos prisioneiros do sexto exército, após a rendição Stalingrado, por conta des transporte irregular e
Dificultado, uma outra grande leva, depressos acabou falecendo. Apenas. Metade dos 30. Zero homens transferidos, conseguiram sobreviver, naos. Os soldados comuns tiveram foram afetados. Muitos oficiais, e alguns, poucos, genere também faleceram. Nesse período, as mudanças. A partir do verão de 1943 os prisioneiros de guerra encontraram alívio considerável. Com a chegada à União Soviética de suprimentos de ajuda dos Estados Unidos, essa assistência focada principalmente em alimentos básicos acabou melhorando as condições de vida desses detentos pelo menos daqueles que ainda estavam vivos nos hoje. Zero capturados, apenas 20.000 ainda respiravam, e como já citamos, soviéticos acreditavam que os alemães, presos em combate seriam uma parte fundamental para a reconstrução da sua infraestrutura no pós-guerra, e isso de certo forma 8 já vinha acontecendo. Desde captura, mas ainda assim estrutura os recursos necessários para fazer isso de forma mais otimizada. Os soviéticos poram ainda deviam jogamento minimamente justo para esses prisioneiros e isso acabaria respaldando quaisquer decisões jurídicas que foram tomadas pelo governo. Futuramente tuo acima aconteceu em 19 de abril de 1943 os alemães poderiam ser condenados à morte. Togo forcado, em 1947 tivemos mais uma alterucal na legislação da União Soviética, as condenadas por exequo foram abolidas e a sentença máxima passou a ser a reclusão em campos de trabalhos forcados por adarcio nos durante período a maioria dos prisioneiros, incluindo os menos de 20, ling reminiscentes do sexto exercício, foram classificados como criminosos de guerra e condenados a trabalhos acados, embra recebessem salário mensu de 7 rublos, para soldados russos e entre 10 ou 30 rublos para oficiais esses prisioneiros voltaram para casa bom como vimos anteriormente a permanência desses prisioneiros sob custódia se estendo por vários anos indo além do término oficial de guerra. Em 1945 a dinâmica geopolítica da Guerra Fria influenciou diretamente a libraquo desses prisioneiros criando prolongado período de incerteza por todo o território euroasiático. A libertação gradual dos prisioneiros como que após o fim da guerra mas o retorno à vida normal era grande desafio vio muitos. Enfrentaram dificuldades de reintegração e tiveram problemas com traumas físicos e psicológicos, aqueles que conseguiram retornar às suas casas encontraram uma Alemanha devastada pela guerra, adicionando uma camada adicional de complexidade ao seu processo de recupero quo em 7 de outubro de 1955. Ocorreu o marcante evento como o retorno dos 10. Lin assinalando o repatriamento dos últimos prisioneros de guerra da União Soviética. Essa data simboliza o retorno dos direitos sobreviventes da brutal Batalha de Stalingrado. Nessas dias angustiadas, famílias aguardavam ansiosamente notícias dos seus entes queridos, maridos, pais e filhos, que haviam desaparecido, perdidos o piadello
Shigu eo, fim, uma, imogem, emblematica de tudo, isso des, retro na, estacao, retrata, uma, cena tocante, uma menina, ao avista, o seu pai, pela. Primera vez, resgatado após, ser capturado Stalingrado, quando ela tinha apenas ano de idade. O retorno, no entanto não consegui reunir mais de quarto de milhão de homens samando saie. Os 545. Lin soldados, dos exercidos, romano-hungaro e italiano que now regressarão adicionalmente. Ubidan ling soldados do exercito vermelho perderão a vida a populaco. Que contava, meio milhão de almas 1941. Experimento declinio drástico. Reduzindo-se a meras sensual. 1942 assim. Chegamos ao final do vídeo de hoje. Kao a esqueca demonstra o seu apoio clicando no botão de like e também se inscrevendo no canal. Kao queso, isso, nos ajuda a saber que estimos no caminho certo, value 8, aproxima. Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações.